Why 96% of the working professionals fail? எல்லாரும் வந்துட்டு கெரியர் நீங்கள் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் நிறைய வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நானே இதை நிறைய கொடுத்துருக்கேன். பட் இந்த வீடியோவில் என்ன நீங்கள் எக்ஸாக்டாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். பிகாஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணாவே நீங்கள் கரெக்டாக அதை பண்ணியிருப்பீங்க. Hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian turned salary growth expert. I'm on a mission to help Tamil working professionals like you to get your dream job, dream salary, and dream promotion. Currently, I'm running a community of more than 250 plus Tamil working professionals. I'm handholding them to grow in their career. இந்த சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா make sure to hit the subscribe button. Also hit the notification button so that you will get notified on my future videos. Let's get into the video straight. I'm going to give you the top 6 reasons why 96% of the working professionals fail. இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே போதும், நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம். The first reason why 96% of working professionals fail is that lack of passion for the work or job. Meaning அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பண்ணுவாங்க or ஜாப் பண்ணுவாங்க, அந்த ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது, பிடிக்காம பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தெரியும். ப்ளீஸ் டோன்ட் பி தட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை பிடிச்சி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் நல்லா பண்ண முடியும். பிடிக்காம பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யூ கேன் நெவர் எவர் 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 டூ எ கிரேட் ஜாப். லவ் வாட் யூ டூ அண்ட் டூ கிரேட் அட் இட். பி கிரேட் அட் இட். ஓகே, when I say lack of passion for the job, அவங்களுக்கு பிடிக்காத வேலையாக இருக்கும், ஜாப்ல ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்காது, அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணன்னு இருக்கும் பட் ஆனால் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் டேட்டாவில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வேறையா இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்க பண்ணுற ஒர்க் வேறையா இருக்கும், இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காது ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. சிம்பிளி புட், தேர் நாட் பேஷனேட். யாருமே அவங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம் நீ இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட்ஸ் த பேஷன். அண்ட் ஒர்க் ஷுட் நாட் ஃபீல் லைக் த ஒர்க். தட் இஸ் வாட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். If you're not passionate about what you do, there is no way you can become great at it. And if you're not great at it, you'll always become average. That's the first reason. Second reason, lack of strategy. When I say strategy, they don't have any goal, they don't have any plan. கோலும் செட் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு பிளானும் இருக்காது. கோல் செட் பண்ணுறது தான் பிளானே வைக்கிறதுக்கு. கோல் செட்டிங் இஸ் த மாஸ்டர் ஸ்கில் ஆஃப் சக்ஸஸ். If you do not know how to set goal, you are destined to become average. You deserve to become average. So learn how to set goals. Learn how to achieve goals by setting a proper action plan. In the video, I don't want to be nice and I don't care what you think about me. Okay, I will tell you exactly in the face what you're doing wrong. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அஃபண்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு இட்ஸ் இன் இன்டென்ஷனல். ஐ வாண்ட் டு அஃபண்ட் யூ. ஓகே, நீங்க என்ன தப்பா எடுத்துக்கணும் பரவாயில்ல. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிகம் நைஸ் டு யூ. ஐ வாண்ட் டு பிகம் எ குட் மென்டர். ஐ வாண்ட் டு ஷோ டஃப் லவ் டு யூ. லேக் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி. கோல் செட் பண்ண தெரியல, அந்த கோலை வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, நான் பிளானை கிரியேட் பண்ண தெரியல அப்படின்னா you deserve to become average. That's the second reason why most working professionals fail. Third பார்த்தீங்க அப்படின்னா lack of skills. When I say lack of skills, ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் பற்றி பேசுகிறோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஸ்கில், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் ஆர் சாஃப்ட் ஸ்கில். டெக்னிக்கல் ஸ்கில் நான் நெகோஷியபிள். மார்க்கெட்டிங் படிச்சிருந்தா மார்க்கெட்டிங் ஸ்கில், சேல்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஸ்கில், இல்லைனா வந்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சிருந்தா அக்கௌண்ட் ஸ்கில், ஐடி படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஐடி ஸ்கில், டாக்டர் படிச்சீங்கன்னா டாக்டர். இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில், ஜாப் ஸ்கில்ஸ். திஸ் வில் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் only 20% ஆஃப் யுவர் கெரியர் சக்ஸஸ். ஓகே, பட் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வேலைக்கு எடுப்பாங்க. உங்களை வேலையிலேருந்து ஃபயர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஸ்கில் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். டெக்னிக்கல் ஸ்கில் ஆர் ஜாப் ஸ்கில்ஸ். The second type of skill is soft skills or interpersonal skills. Goal setting skill, time management skill, effective communication skill, leadership skill, people management skill, influence skill, negotiation skill, all these things. So skills illa அப்படின்னா that's the problem. Work on your skill. It's not about having one skill is enough. It's having skill stack, multiple skill stack இருக்கணும். Very very important. So that's the third reason why most working professionals fail. Then the fourth reason is poor work habits. What do I mean by poor work habits? உங்களுக்கு இதை பண்ணணும்னு தெரியும், ஆனால் அதை பண்ண மாட்டோம், ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்ட்னு தெரியும், அதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டோம், ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I know that attitude. Resistance to learning. You don't want to learn. You don't want to learn any new technology. You think you are the god, you know everything. That's the problem. அதே மாதிரி resistance to getting feedback. நான் என்ன தப்பா பண்றேன், என்ன கரெக்டா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்க ஃபீட்பேக் வாங்கணும், especially to your boss. That's the problem. Okay, poor work habits. And also not having a great relationship with your boss. That's also a poor work habit. You need to have a great working relationship with your boss. That's the fourth reason why most working professionals fail. And fifth reason is lack of personal development. When I say personal development, maybe you have a negative attitude like company is not good, boss is not good, why should I work for my boss, why should I work for my company. Then maybe you have a limiting beliefs like I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not intelligent, I'm from poor family, I do not know English, I'm an introvert. All these negative beliefs, this little voice that will kill yourself. Nobody is the worst enemy than yourself. You are your own worst enemy. And I am my own worst enemy. I accept that. Nobody can kill ourselves. We can kill ourselves. We need to know how to overcome this mindset. Then working on your confidence level, fear of failure. That's why working on the personal development part is very, very critical. Not only skill development, I'm talking about personal development. What is your personality? What is your character? What is your traits? Then the last but not least
is external factors like layoffs நடக்கிறது, like toxic boss இருக்கிறது, like growth opportunity அந்த கம்பெனியில் இல்லாதது, தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் டாக்ஸிக்காக இருக்கிறது, தென் பர்சனல் இஷ்யூஸ், ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், இதெல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் நம்மளால் ஒன்றும் பெருசாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவது அன்லெஸ் அதர்வைஸ் நீங்கள் ராங் கம்பெனி ராங் பாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. பட் மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு பர்சனல் சேலஞ்ச், ஃபேமிலி சேலஞ்ச், யூ நீட் டு ஓவர் கம் இட். 20% தான் வந்துட்டு ஐ வுட் சே எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, சான்சஸ் இருக்குது. மீதி 80% பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஆர் கண்ட்ரோலபிள். எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இட்ஸ் நாட் கண்ட்ரோல் பை யூ, but you can change the trajectory of your life, change the trajectory of your career. My question to you is, in the 6 reasons or நிறைய reason இருந்ததுன்னா list, give me the list. எதனால வந்துட்டு you are failing in your career? எதனால you are getting the average increment like 5%, 10%? That's a boring, right? How can you go to 50%, 80%, 100% salary hike like how my students are getting that? எங்க gap இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு just let me know in the comment box. Hit the like button if you like this video, and also comment below where is the gap, so that I know exactly where is the gap. ஃபியூச்சரில் நான் வந்துட்டு அந்த கேப்புக்காக நான் வந்துட்டு வீடியோ கிரியேட் பண்ணுவேன் உங்களுக்காக. ஓகே, லெட் மீ நோ எக்ஸாக்ட்லி வேர் இஸ் த கேப். ஒரு கேப் இருந்தாலும் சரி, 2 கேப் இருந்தாலும் சரி, நிறைய கேப் இருந்தாலும் சரி, லிஸ்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ தட் ஐ நோ எக்ஸாக்ட்லி வேர் யூர் ஸ்ட்ரக்லிங் அண்ட் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டு ஓவர் கம் தட். ஸோ எதுக்கு இந்த வீடியோ நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் ஷூர் யூ ஆர் அவேர் தட் yes, this is the problem, I need to overcome this. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு action taking, implementation. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது, like building skills, building knowledge. As I said, if you like this video, just hit the like button, comment below on where is the gap, and subscribe the channel so that you will get notified on my future videos. And if you're not a part of my paid community, just attend my salary secrets masterclass. Exactly நான் எப்படி வந்துட்டு how can you go from 96% to top 4% எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாக்டாக நான் ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர் பண்ணுவேன். அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா you will get results. Attend the salary secrets masterclass, register right now, and we'll see you inside the masterclass. If you're already part of my community, make sure you upgrade to diamond so that I'll help you to make more money than you ever thought possible by starting your own side hustle, second income stream, whatever it is. That's it for me, and I'll catch you in the next video. Bye bye.